నమస్తే వెల్కమ్ టు లైఫ్ లైన్ నేను శివాని. సో ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేయబోయే టాపిక్ వచ్చేసి ఊబకాయం. సో దీనికి సంబంధించి సిమ్టమ్స్, ట్రీట్మెంట్ అండ్ కాజెస్ గురించి వివరించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు స్టూడియోలో ఉన్నారు డాక్టర్ ఎం మణిశేఖరన్ ఫ్రమ్ మల్లారెడ్డి నారాయణ్ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్. సో ఆయనతో మాట్లాడి మరిన్ని విశేషాలు అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో డాక్టర్ గారు. హలో, నమస్తే అండి. ఊబకాయం రీసెంట్ టైమ్స్లో ఒబేసిటీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ర్యాపిడ్గా పెరిగిపోతుంది అండ్ ఫ్యూ రిపోర్ట్స్ చూసుకుంటే 2050 కల్లా ఒబేసిటీ ఇంకా పెరిగే ఛాన్సెస్ ఉందని చెప్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ఒబేసిటీ అండ్ ఎవరెవరికి ఒబేసిటీ వస్తుంది? ఒబేసిటీ అంటే ఈ హైట్కు ఇంత వెయిట్ ఉండాలి. సో నార్మల్లీ ఏంటంటే సపోజ్ 170 సెంటీమీటర్ హైట్ మీరు ఉంటారంటే 170 minus 100. So 70 kgs should be normal. That is the ideal weight for that person for that height. Obesity ante more than that. So more than 40 kgs is overweight. Okay. So the problem ఏంటంటే నేను కరెక్ట్గా చెప్పారు 2050లో ఇండియా విల్ బి ద క్యాపిటల్ ఫర్ ఒబిసిటీ. ఇప్పుడు చూస్తారే యుఎస్ ఇస్ ఫస్ట్, సెకండ్ ఇస్ ద మిడిల్ ఈస్ట్, దెన్ ఇండియా ఆల్సో ఇస్ రైసింగ్. సో వీఆర్ రైసింగ్ బోత్ ఇన్ ఒబిసిటీ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇన్ డయాబెటీస్. సో ఈ ఒబిసిటీకి కరెక్ట్గా చెప్పాలి అంటే నేను క్రూడ్గా చెప్పాను 170 height divided minus 100. So but exactly if you have to calculate, you have to do body mass index. ఈ body mass index అంటే weight in kilograms divided by height in meter square. So ఇది ఏంటంటే ఇది allow us to classify the obesity. So normal body mass index should be 18 to 25. Means your weight in kilograms divided by height in meter square. So about 25 kilograms per meter square we call it overweight. From 25 to 29.9 is overweight. Then 30 to 34.9 is class 1 obesity. 35 to 39.9 is class 2 obesity. More than 40 is morbid obesity. ఈ క్లాసిఫికేషన్ ఏం చెప్తామంటే ఈ కాంప్లికేషన్ పెరుగుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఒబిసిటీ రిలేటెడ్ కాంప్లికేషన్. బట్ ఈ బిఎంఐలో ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీరు నార్మల్ బిఎంఐ ఉండొచ్చు, but there will be fat protein disproportion. So BMI can be less than 25, but still you can have some inaccuracy because idlo only we are calculating weight divided by height. So to calculate this we have other things. The ideal thing will be in-body analyzer. In in-body analyzers you will know the difference between protein and fat. But crude way to calculate is the waist circumference. So when you see the waist circumference, if it is above 40 inches in male, above 35 inches in female, then it is obesity. Or the other way is to calculate the waist hip ratio. The waist hip ratio should be less than 0.95 in males and less than 0.8 in females. Okay. So Dr. Garu, obesity ki main causes enti? Obesity ki main causes at present is because of unhealthy lifestyle. Because obesity as such is a lifestyle disorder. Main problem is eating unhealthy food, then not eating in time. Then there are medications which will cause obesity. Most of the medications which you use for other diseases, including diabetes, depression, medicines wala. Okay. Like all the diabetic medications will cause obesity. All the depression drugs will cause obesity. And that is also because depression also will cause obesity. So there is a double factor which is there. అన్ని ఇంటర్లింక్డ్ అయి ఉన్నాయి. అన్ని ఇంటర్లింక్డ్ అయి ఉన్నాయి. ఓకే ఓకే. దెన్ దేర్ ఆర్ సమ్ హార్మోనల్ కండిషన్స్ లైక్ యూ కెన్ హ్యావ్ many people think thyroid will cause obesity. Actually it is the other way. Because of obesity you can get thyroid. Then polycystic ovarian disease, particularly young females patients, when they have polycystic ovarian disease, PCODs, they can get obesity. And then as I said that now with so much tension, so much stress, people don't sleep. So sleeplessness as well as depression, they also can cause obesity. ఓకే ఓకే. సో ఎలాంటి హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ మనం చూడొచ్చు ఒకవేళ ఊబకాయం అనేది ఉంటే ఒక పర్సన్కి ఎలాంటి హెల్త్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి? See, as the weight increases, the comorbidities also increases. The main problem with obesity is one is diabetes, type 2 diabetes. Fat ఎక్కువ అవున టైంలో ఇన్సులిన్ రెసిస్టెంట్ అవుతుంది because the insulin will depends on less fat. So once as the fat increases, so you will get type 2 diabetes thing. Second thing is heart problems, myocardial infarctions, hypertension. Then in females they'll have the hormonal problems. Either they'll have excess bleeding or they can have infertility.
Then in obese people there is pulmonary problems like goraka chestaru, then obstructive sleep apneas, and suddenly they can die in the bed also, because that is the tongue falls. అన్ని నిద్ర చేసిన టైంలో ఈ టంగ్స్ లోపల వెళ్తుంది, బట్ ఆల్రెడీ they have a less space here, then it can obstruct and cause obstructive sleep apnea. That's why suddenly fat people can die in the night. Okay. Then you have the other problems like weight related problems like osteoarthritis, disc problems, then there is increase Back problem. Yes. And then they can have stroke problems. Almost all fat can affect all the organs in the body. Oh, okay. So it doesn't spare any part of the body, and as the fat increases, the risk also increases. But advantage enante, like in obesity, when I told you it is increased, even if you reduce 5 to 10% of the excess weight, the risk reduces. Oh. So that is the advantage of being fit and reducing your weight. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు, మనకు ఒక కాలర్ రెడీగా ఉన్నారు, కర్నూలు నుంచి వెంకట సుబ్బయ్య. వెంకట సుబ్బయ్య గారు చెప్పండి. హలో మేడం, నమస్తే మేడం. నమస్తే అండి, డాక్టర్తో మాట్లాడండి. థ్యాంక్ యూ మేడం. నమస్తే సార్. నమస్తే వెంకట సుబ్బయ్య, చెప్పండి. సార్ ఊబకాయము ఉంది సార్ నాకు. వెంకట సుబ్బయ్య కాంట్ హియర్, కొంచెం సౌండ్గా మాట్లాడాలి. సౌండ్ తగ్గించాను సార్, ఏం లేదు టీవీ. చెప్పండి, మీ ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పండి. హలో మేడం, అదే ఊబకాయం ఉంది మేడం, అంతా కొంచెం ముందుకుంది, తగ్గడం లేదు. ఓకే. అది ఏం చేయాలి మేడం, ఏం చేస్తే తగ్గుతుంది సార్, కొద్దిగా ఏమైనా చెప్తారేమని. ఓకే. ఓకే అండి. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ ఉబకాయం ఫ్యాట్ గెయినింగ్ వెరీ ఈజీ. ఇప్పుడు తగ్గాలి అంటే ఎక్కువ కంట్రోల్ ఉండాలి. ఫస్ట్ కంట్రోల్ డైట్. ఓకే, డైట్ హెల్తీ ఫుడ్ తినాలి. రిఫైన్డ్ ఫుడ్, ప్రాసెస్ ఫుడ్, ఫ్యాటీ ఫుడ్, స్వీట్, ఆల్కహాల్ ఇవన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి. నంబర్ 1. నంబర్ 2 ఇస్ ఎక్సర్సైజ్. మినిమం అట్లీస్ట్ 1 hour ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, అట్లీస్ట్ 5 days in a week. Third thing is that you have to sleep in time, eat in time, then avoid junk foods. ఇవన్నీ చేశారంటే మీరు వెయిట్ కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు, ఒకవేళ ఊబకాయాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఇనిషియల్ డేస్లోనే వెయిట్ పెరుగుతున్నామని గ్రహించి కూడా అబ్జర్వ్ చేసినా కూడా పర్లేదులే తగ్గిపోతుందని అనుకొని దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు అంటారు? సో ఫ్యూచర్లో ఏం ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే, యాజ్ ఐ సెడ్, యాజ్ ద వెయిట్ ఇంక్రీసెస్ రిస్క్ ఆల్సో పెరిగిపోతుంది. నంబర్ 1 ఇస్ రిస్క్ ఆఫ్ డయాబెటీస్ మెలిటస్, and this risk will increase if your parents are also diabetics. If one parent or both parent, and if you are fat, నీ పేరెంట్స్కు 40 years డయాబెటీస్ వచ్చిందంటే నీకు 25-30 వస్తుంది. దట్స్ వై ఇఫ్ యూ సీ చైల్డ్హుడ్ ఒబిసిటీ అండ్ చైల్డ్హుడ్ డయాబెటీస్ ఇస్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఇండియా. సెకండ్ థింగ్, ది హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ మయోకార్డియల్ ఇన్ఫార్క్షన్, hypertension, then weight related problems like disc. Now you see even in young people you get disc problem, knee problems, then infertility, then they have the menstrual problems, then sleep apnea. As I said, sleep apnea. Because of sleep apnea ఏం అవుతుందంటే నీకు బ్రీతింగ్ డిఫికల్ట్ అవుతుంది, మెషిన్లో పెట్టాలి. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ బైపాప్ మెషిన్. సో సమ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ రిక్వైర్ బైపాప్ మెషిన్స్ ఇన్ ద నైట్. సో ఈ అన్ని ప్రాబ్లం పెరిగిపోతుంది. అండ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, అట్లీస్ట్ known cancers are there like breast cancer, colon cancer, uterine cancers, ఆ ఛాన్సెస్ ఆల్సో ఎక్కువ ఉన్నాయి. అండ్ ఓవరాల్ మీరు చూస్తారంటే నార్మల్ వెయిట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఒబీస్ పేషెంట్ అట్ ద సేమ్ ఏజ్, అట్లీస్ట్ దేర్ ఇస్ 10 years difference, almost a decade difference in the death rate. Means expected life expectancy is almost, there is a decade difference. అంటే if suppose somebody is dying at 70, the obese people will die at 60. ఓకే, ఒక డికెట్ తగ్గిపోతుంది. ఓకే. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు వెయిట్ మేనేజ్మెంట్లో, వెయిట్ తగ్గించడంలో కీ రోల్ ప్లే చేస్తుంది బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఫుడ్ అనేది. సో ఎలాంటి బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ ఫుడ్ తీసుకుంటే మంచిదని చెప్తారు? First thing is that you have to have a healthy lifestyle. The food is very important because food, avoid refined foods, then don't take processed food, then aerated drinks, then all the calorie rich foods like ice creams, then go for what we are eating before. Means Asian times. Because the older times when we were taking millets, then we were taking unrefined foods, cereals, balanced proteins, those are better.
ఓకే. And instead of taking aerated drinks, you take ragi java. Those things are much healthier than going in for the aerated food drinks. ఓకే. ఓకే. డాక్టర్ గారు ఒబేసిటీని ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు? Obesity is diagnosed by clinical means, and as I said, the way we calculate. First, we calculate the height, then the weight, then you divide the weight by height in meter square. Second thing, you have a thing called in-body analyzer. Then you can have the waist circumference and the waist to hip ratio. So all these things will help us to calculate obesity and also to type them. Like as I said that ఇప్పుడు overweight అంటే more than 25 kgs per meter square. More than 30 అంటే class 1, 30 to 35 is class 1, 35 to 40 is class 2, more than 40 is morbid obesity. So that is the classification, and why we classify this is for intervention, treatment. ఇప్పుడు మీరు ఓవర్ వెయిట్ అంటే అప్పుడే కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఫర్ దాట్ యూ క్యాన్ కంట్రోల్ విత్ డైట్ అండ్ ఎక్సర్సైజ్. బట్ వెన్ యూ గో అబౌవ్ దట్ ఫర్ ద ట్రీట్మెంట్ దెర్ ఆర్ మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, సర్జికల్ ట్రీట్మెంట్. ఫర్ దాట్ దిస్ క్లాసిఫికేషన్ హెల్ప్స్ అస్. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ విషయానికి వస్తే ఒబేసిటీని ఎలా ట్రీట్ చేయొచ్చు అంటారు? ది కార్నర్ స్టోన్ ట్రీట్మెంట్ ఫర్ ఒబిసిటీ ఇస్ డైట్. యూ టు హ్యావ్ a healthy diet. As we discuss cereals, avoid refined food, take balanced proteins. Second thing is exercise. So exercise is chala important because to burn out the calories. So at least you have to do 1 hour exercise 5 days a week. And the third thing, when you are crossed above that, like you cannot reduce the weight with these two measures, or if your weight has gone above, then we have 3 interventions, either medical treatment, endoscopic treatment or surgical treatment. That depends on the BMI. So there only the BMI is important for the intervention. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు ఇందాక మీరు అన్నారు ఎక్సర్సైజ్ ఇస్ ఏ గుడ్ థింగ్ అండ్ అంటే ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే క్యాలరీస్ బర్న్ అవుతాయి అని తగ్గచ్చు అని అంటున్నారు. కానీ అట్ ది సేమ్ టైం ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళు బ్రిస్క్ వాకింగ్ కానీ హెవీ లిఫ్టింగ్ కానీ అండ్ ఇలాంటివి చేస్తే ఓకేనా? లైక్ వాళ్ళ హెల్త్ ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఎఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఏమైనా ఉంటుందంటారా? ఇస్ ఇట్ సేఫ్? యా, సీ వాట్ యూ ఆస్క్ ద కరెక్ట్ థింగ్. ఇప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం అవుతుందంటే ఎక్సర్సైజ్ టు బర్న్ అవుట్ క్యాలరీస్ మీరు ఎంత తింటారో అంత బర్న్ అవుట్ చేయాలి. యాజ్ ద వెయిట్ ఇంక్రీసెస్ ద ఎక్సర్సైజ్ షుడ్ బి మోర్ టు బర్న్ అవుట్ ద క్యాలరీస్. బట్ ఓవర్ వెయిట్ ఉన్నారంటే అంత ఎక్సర్సైజ్ చేయట్లేదు. ఏంటంటే నీ ప్రాబ్లం వస్తుంది, బ్యాక్ ప్రాబ్లం వస్తుంది, ఆయాసం వస్తుంది అండ్ హార్ట్ రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది. సో up to 25, 27 you can reduce the weight by exercise and diet. Once you go above 27 means we talk on the BMI, then you have medications to help you to lose weight. So we cannot reduce your weight, only we can help you to reduce your weight. So there are drugs, there are medications. So up to 30 you can go with the medications, or you can go in for the endoscopic treatment. If obesity en vastadante, normally these people either eat more or do less exercise. So body accumulates fat. Fat is the collect అయిపోతుంది. So if they are not able to do, then we are helping them. But if the BMI is very high, our exercise చేయట్లేదు, then if you don't do exercise, these people బరువు also ఎక్కువ అయిపోతుంది. Then we have to go in for the surgical interventions. Like approximately Asians లో ప్రాబ్లం ఏంటంటే not only the if you see West there is diffuse weight, whereas in Indian it is more of pot belly. We call central obesity, and this central obesity is more dangerous because these people are prone for diabetes and the metabolic problems like hypertension, cholesterolemia. So they get MI much earlier than the Western group. So if the BMI is about 32.5 kgs per meter square with the comorbidities mainly 4: diabetes, hypertension, sleep apnea and hyperlipidemia. Then we have to do at a BMI of 32.5, they come into the surgical category. If they don't have these comorbidities, then the BMI above 35 per kg meter square, they need surgery. ఓకే. సో కొందరికి సర్జరీ అనేది ఇంకా తప్పనిసరి అని అనుకోవచ్చు. సో అలాంటి వాళ్ళు సర్జరీ ఆప్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటారా? సర్జరీ సేఫా అని అడిగితే ఏం చెప్తారు డాక్టర్ గారు? ఎస్, సర్జరీ ఇస్ ద మోస్ట్ సేఫెస్ట్ వే. అండ్ సర్జరీ ఇప్పుడు కాదు, 1954 నుంచి ఉన్నాయి, లాంగ్ బ్యాక్, వెరీ లాంగ్ బ్యాక్. అప్పుడు ఏం ప్రాబ్లం అంటే ఆ అన్ని సర్జరీ ఓపెన్లో చేస్తాం. బట్ ఆఫ్టర్ 92 వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ ఇన్ లాప్రోస్కోపిక్ అండ్ నౌ వీఆర్ డూయింగ్ ఇట్ రోబోటిక్. సో ఈ అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇఫ్ ఒబీస్ పేషెంట్స్లో నేను ఆపరేషన్ చేస్తే
అట్లీస్ట్ 20-30 inches ఫ్యాట్ విల్ బీ దేర్. సో అంత కట్ చేయాలి అంటే పెద్ద కట్ చేయాలి, లోపల ఆపరేషన్ చేయాలి. దెన్ దెర్ ఆర్ ది wound రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ లైక్ hernia, wound infection. Whereas in keyhole surgeries, when we do with small things, see, most of the time our patients leave the hospital in 4 days. So the risk is not there. The benefit is much, much better than the risk. And also, as we said, the lifestyle related diseases, see, you can get a remission of sugar. Okay, if you have to take sugar medications, that's lifelong. And sugar will also damage all the organs in the body because they affect Chronic diseases. Chronic diseases. They affect the blood vessels. Second is the heart problems, the brain problems, the knee problems. All these things will reduce. And as I said, cancer, obesity related cancer, all this will reduce and you will have a healthy lifestyle. The advantage of surgery is that not only baru tagipotadu, baru that weight loss also will be maintained by surgery. At present, if you see people who are in the surgical candidate, that is BMI above 32.5 with comorbidities or 37.5 without comorbidities, the best results are with the surgery. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు వెయిట్ లాస్ సర్జరీ అనగానే కొంతమందిలో ఆ ఫోబియా ఉంటుంది. ఏమైనా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటుందా ఏంటి, బ్లీడింగ్ కైండ్ ఆఫ్, మీరు ఇందాక అన్నట్టుగా ట్రెడిషనల్ వేలో దే వాజ్ ఏ ఛాన్స్ ఆఫ్ బ్లీడింగ్, బట్ ఇప్పుడు అంతా రోబోటిక్ వచ్చేసింది కాబట్టి బ్లీడింగ్ లేదు, బట్ స్టిల్ ఎక్కడో ఒక చిన్న భయం, ఫోబియా అనేది ఉంటుంది. సో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమైనా ఉంటాయా? సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేదు, నోన్ కాంప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. యాజ్ యూ సెడ్, బ్లీడింగ్ ఇస్ అ ప్రాబ్లమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ లెస్ దెన్ 2%. 100%లో చేసామంటే 2% బ్లీడింగ్ ఉండొచ్చు. ఆ 2% బ్లీడింగ్ ఆల్సో కంట్రోల్ అవ్వచ్చు. యూ కెన్ డయాగ్నోస్ ఆన్ టేబుల్ అండ్ కంట్రోల్. ది మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ద లీక్. లీక్ ఇస్ ఆల్సో ఆల్మోస్ట్ ఓన్లీ 1%. లీక్ అవుతుంది ఆల్సో. ద లీక్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ ద సర్జన్ అండ్ ఆల్సో డిపెండ్స్ ఆన్ ది వెయిట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్. So if those things are controlled, like normal surgery, like if the gallbladder chesarante, our risk 0.025%. Normal patients, so gallbladder. Obesity surgery also is the same. Okay. The only thing, you have to go to a proper center with a proper experienced person, then the results are good. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు, ఇందాక మీరు సర్జరీ చెప్పారు. సో సర్జరీలో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? So ఇప్పుడు the principles of bariatric surgery is very simple అండి. One thing is we have to restrict the food intake. ఇప్పుడు మీరు ఫుడ్ ఇంటేక్ రెస్ట్రిక్ట్ చేశారంటే ఈ ఫ్యాట్ ఉన్నాయి కదా, we don't touch fat. ఈ ఫ్యాట్ is accumulated there, that will start melting to supply calories for the patient. So basically we have 3 types. One is restriction, means ఈ stomach size we make it small. Okay. Adula the main surgery is sleeve gastrectomy. Okay. Second thing is that apart from reducing the stomach size, we will bypass. ఈ బైపాస్ చేసామంటే ఏమవుతుందంటే ఫుడ్ నార్మల్లీ ఫుడ్ పైప్, స్టమక్, దెన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో వెళ్తుంది. ఇప్పుడు బైపాస్లో ఏం చేసామంటే స్టమక్కు డిస్కనెక్ట్ చేసి చిన్న పేగు పైన తీసుకువస్తాము. దెన్ ఇట్ విల్ bypass the stomach and duodenum. So absorption will be less. So digestion will be less. There will be digestion, but it will be reduced. So this is called restriction with malabsorption. Okay. And the third procedure is purely malabsorption. Purely malabsorption ఏం చేసామంటే we want to send out the calories down. So in that there are other 2 procedures. Normally Indiaలో pure malabsorption procedure చేయట్లేదు. ఏంటంటే our food is less proteins, more of carbohydrate and fat. So in Indian categories, sleeve gastrectomy, Roux-en-Y gastric bypass and mini gastric bypass, they are good. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు, ఇప్పుడు ఒబేస్ ఉన్న వాళ్ళలో ఉన్న మేజర్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే రెడ్యూస్ అవ్వడం ఈజీయా, అసలు రెడ్యూస్ అవ్వచ్చా లేదా అనేది ఒక పెద్ద మేజర్ క్వశ్చన్ అని చెప్పొచ్చు. సో వాట్ డూ హ్యావ్ టు సే అబౌట్ దిస్? See, where there is a will, there is a way. So main thing is that the motivation should be there. అంటే అంత డ్రాస్టిక్గా చేంజెస్ చూడొచ్చా అనేది వాళ్ళ క్వశ్చన్ అనమాట. ఎస్, డ్రాస్టిక్గా చూడొచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్తానంటే, యాజ్ యూ రెడ్యూస్ ద వెయిట్, ది కాంప్లికేషన్స్ అండ్ ద రెమిషన్ రేట్స్ ఇంక్రీసెస్. In sugar patients, I'm saying, in diabetic patients, when we do either the sleeve or the bypass, there is immediate restriction of the sugar level. No need to have insulin. There are patients who no need to have medications. So as the weight reduces, you almost get 90% remission from diabetes, 80% remission from hypertension, and you have patients who have to take the mask
లైక్ వీ కాల్ బైపాప్. నైట్ పెట్టి నిద్ర చేయాలి అంటే చాలా కష్టం. దే ఆర్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ దట్ అండ్ దేర్ ఇస్ రెడ్యూస్ ఇన్సిడెన్స్ ఆఫ్ క్యాన్సర్ అండ్ యూ విల్ హ్యావ్ హెల్తీ లైఫ్ స్టైల్. Okay, so 5 problems and 1 solution. Yes, and plus you'll feel better. Okay. See, once after all of us, we want to be healthy. We have to have a good look, good quality of life. So the bariatric surgery provides all in one go. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు మల్లారెడ్డి నారాయణ మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్లో ఒబేసిటీకి సంబంధించి ఎలాంటి అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నారు? Yes. See, we have a state-of-art thing. And not only surgical, also endoscopically we have. So we can put the balloon pettar ante same. So but only problem with the balloon, we have to take out the balloon in a year. So weight reduce aina tarvata, if you take out the balloon, you would have attained that weight. Then you have to maintain that weight. సస్టైన్ చేయాలి. You have to sustain cheyali. So we have the laparoscopy and now we have the robotic. So we can do all these procedures much better way in Mallareddy Narayana Super Specialty Hospital. We have a good endocrinologist, we have a good team, we have a good ICU. So the results are also much better when you go to centers where they do these procedures very commonly. ఓకే ఓకే. సో డాక్టర్ గారు ఇప్పుడు ఒబేస్ బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఎలాంటి లైఫ్ స్టైల్ని ఎలాంటి ఫుడ్ హ్యాబిట్ని మెయింటైన్ చేస్తే బెస్ట్ అని చెప్తారు? So number one is that you need to follow a healthy lifestyle. Occasionally you can cross that, you can have a break Like or cheat a half, day, yeah. you can cheat. But most of the time you should follow a healthy diet. As we said that avoid junk foods, avoid carbonated, then do exercises every day, at least 5 times a week. 2 days you can take a off. Take more proteins, reduce your carbohydrate and fat, then have good sleep, de-stress yourself. Then I think, and you just need a behavioral change then to have a healthy lifestyle. ఓకే. సో ఒబేస్కి సంబంధించి అంత అవేర్నెస్ ఇండియాలో ఉందా అని అడిగితే ఏం చెప్తారు? అవేర్నెస్ ఉన్నాయి, బట్ ద మెయిన్ ప్రాబ్లమ్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ అ కన్ఫ్యూషన్ బిట్వీన్ బ్యారియాట్రిక్ సర్జరీ అండ్ లైపోసక్షన్. దిస్ లైపోసక్షన్ అంటే ఫ్యాట్ సక్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ డన్ బై ద ప్లాస్టిక్ సర్జన్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ లోకలైజ్ ఫ్యాట్, లైక్ ఇన్ టమ్మీ ఈస్ దేర్ or it is there in your arms. There you can take. Whereas bariatric surgery, we don't touch the fat. We use the fat to supply calories for you, and there is a gradual loss of fat over 2 years. Immediately there is no weight loss. After our surgery, the weight loss is gradual, but it is over 2 years. But with surgery, we can have a 50 to 80% excess weight loss. Advantage is that the weight gain is much less. ఓకే. So you don't have to be scared that you will gain the weight again. ఓకే. సో డాక్టర్ గారు ఒబేసిటీ గురించి వివరించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. Thank you, Andy. సో ఇది ఇవాల్టి లైఫ్ లైన్. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి TV9.